yung Kia Sonet. Ayan. So, tapos natin yung mga PMS. So, hindi ko na pinakita sa inyo. So, ito si Donald Trump. Siya nagdirada. Ito yung mga OGTO. So, puno-puno kami dito guys. Ayan, sa aming shop. So, ito guys, 4 liters. So, ito yung ginagamit namin. 4 liters yan guys. Ating Kia Sonet. So, ito, tinicheck na ni Donald Trump. Ayan. So, yan guys. So, mag-reset na tayo guys. Kung paano i-reset itong ating Kia Sonet. Ayan, actual na natin. So, ipa-print out namin ang kanyang battery test. So, ibig sabihin, good battery. So, okay siya. Okay pang battery guys. So, yun na ni Donald Trump. Yan. So, magkuha na yan. Tama na yan. Nakaw na yan. Hindi na start. Ito. Sige, mag-reset. Manual reset yan guys. Yan. Sige. So, yan guys. Magma-manual reset na. Yan. Sige. Sige. Sige sir. Oh. Back. Back ka muna. Back. Amato ka sa convenience. Ayan, okay. Ayan. Si reset. Ayan, so dito guys, kami nag-reset, manual reset yan dito guys. Ayan. Sige. Okay. Okay. Adjust. Okay. Okay. Ayan guys, ayan, okay. Sige, okay. Okay. Sige. 5,000 kilometers. Sige, diretso. Okay. Okay. Sige. Tapos baba ka, reset. Ayan guys, yes. Yan. So 500 kilometers, 180 days. So okay na guys. Okay. Okay, back mo na. Back mo na yan. So ganoon lang ka basic guys. Ayan. Sige, back. Sige, back. Ano? Ano? Diretso na yan. Yan. I-reset mo. Yan. I-reset pa yan guys. Yan. So ganoon lang ka basic. I-reset. Yan, long press, 5 seconds. Ayan. Okay na. O, sige, off. I-off mo. Tapos, start. On mo, on. Ayan, start. Ayan guys. So, wala na dito guys. Yung top up dyan na tools. Okay na. Okay. Ano na ka-basic guys.